ऑन करून बंद करा. अटेंडन्स लावा तुमचा, रेकॉर्डिंग चालू आहे. हा, त्याच्यानंतर अजून कोण राहिलं? ऋषिकेश, सौरभ, विशाखा आले सगळे. ठीक आहे. अरे बाकीचे कुठे गेले मेंबर्स? आज कमी आहेत, 12 जणच आहेत. हॅलो, बाकीचे मेंबर होते का मगाशी का नव्हतेच? गेले काय पळून? Okay, whatever it may be, we'll start. So last time we have discussed about the enzymes used in genetic engineering, and I think last time what we have discussed is ligase enzyme, correct? Briefly, I will revise the ligase. Ligase is an enzyme which is used to join the DNA. Ligase is an enzyme which is used to join the DNA. It is involved in the formation of phosphodiester bond. Based on the sources, there are two types of ligases: T4 DNA ligase and E. coli DNA ligase. T4 DNA ligase is an enzyme which is obtained from T4 bacteriophage, whereas E. coli DNA ligase is an enzyme which is obtained from E. coli. Okay, both the enzyme differ in the requirement of cofactor for their activity. E. coli DNA ligase require NAD as a cofactor, whereas T4 DNA ligase require ATP as the cofactor for its activity. Very good. So this is involved in actually a phosphodiester bond formation mechanism, which is a 3-step process. The first step is enzyme ADP complex, formation of enzyme ADP complex. Second thing, transfer of this complex to the 5' phosphate group of an exposed DNA end. And the third step is the attack of the nucleophilic attack of hydroxyl group at free 3' OH end towards this 5' phosphate, leading to the formation of phosphodiester bond. This enzyme is mostly used to seal the gaps in the DNA. Okay, so today next enzyme that we're going to see is polynucleotide kinase enzyme. Okay, I'll just share the screen. Okay, can you see it now? Hello? What is it? Yeah, is the screen is visible? Yes. I am visible, eh? Okay. I Okay, I'll just make it broad. Now, this is comfortable. Yes? Okay. So, what we are going to see is polynucleotide kinase enzyme. Polynucleotide kinase enzyme is an enzyme which is involved in transfer of phosphate group. So, as all of us know that DNA contains a phosphate group at 5' end, correct? Actually, the polynucleotide kinase is an enzyme which is having an activity to add a phosphate group. Okay, so actually, the enzyme phosphatase enzyme is involved in removal of phosphate group. Why we do remove the phosphate group? Simple reason is to tag the DNA with the or to label the DNA. For labeling, we used to go for removal of phosphate group. For labeling, which type of isotope of phosphate is used? कुठला आयसोटोप वापरतो आपण फॉस्फरसचा? P32. Very good. P32 is used as a radioisotope for labeling of the DNA. Okay, so we are using a polynucleotide kinase enzyme to add this phosphate group. So basically, if you see the charge of a phosphate group, the phosphate group has got negative charge.
Okay, so PO4 2 minus is an chemical composition of a phosphate group. Actually, polynucleotide kinase catalyzes the transfer of the phosphate irrespective of its position. म्हणजे तो आता एटीपी जर तुम्ही बघितला, एटीपी इज ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. When we talk about ATP, it contains how many phosphates? Three phosphates: alpha, beta, and gamma. Polynucleotide kinase, the name itself tells polynucleotide means many nucleotides can be phosphorylated by the kinase. Okay, so polynucleotide kinase enzyme can transfer the group phosphate to these positions. Okay, now the prerequisite is either there should be exposed OH means the phosphate should have been removed. बरोबर आहे. मी म्हणायचा उद्देश माझा कळतोय का? जर एक्झिस्टिंग फॉस्फेट असेल तर कायनेस एन्झाईम फॉस्फेट ऍड करू शकेल का? हॅलो, नाही. But actually the kinase is a beautiful enzyme which is having both the activities. Actually it works in two ways. The first one is the forward reaction, this one, okay, and the second one is the exchange reaction, this one. We'll see the each reaction in detail. First of all, we'll see the source. The kinase enzyme is obtained from T4-phage. It is also called as T4 polynucleotide kinase enzyme. So basically these enzymes are obtained from the bacteria itself, but which are infected with the particular phage, because we cannot culture the bacteriophages outside the host. What are bacteriophages? Can someone tell me? Can anyone tell me what are bacteriophages? Be louder, guys. What are bacteriophages? Viruses that infect the bacteria. Very good. So these are the viruses that infect the bacteria. Coming back to certain basics of viruses, first of all. What are viruses? Viruses, what is the important property of virus? Can we culture the viruses outside the host? No, sir. Yes, we cannot culture the virus outside the host. Means they are obligate parasites. Parasite. Correct? So this is the important word regarding the viruses. One need to know viruses are obligate parasites. So you can keep these things in mind during the conditions like today. Today the world has been troubled with a virus, the smallest entity which we cannot see, but it is troubling the world and we are suffering from it. And simply like a helpless people, we are not able to do anything. Correct? Yes, no? Huh, sir. Okay, so whatever we are saying that viruses are lying over here, viruses are lying over there. Now, being a science person, can you tell me that the logic which has been given every time that viruses can be transmitted from this way, that way, or from the dusty surface, is it feasible? Transmission of virus, can they survive outside the host? व्हायरसेस होस्टच्या बाहेर जगू शकतात का? हा सर, पण जास्त वेळ नाहीत. Correct. So the exposure time is also important. किती वेळात तो त्या सरफेसवर पडलेला आहे. करेक्ट? येस, नो? हा सर. पण काय म्हणतो मी, लक्षात येते का बाळांनो? व्हॉट आय एम आस्किंग यू इज ओके. सो सिंपल कन्सेप्ट एकच आहे. व्हायरसेस, आता व्हायरस जो येतोय, कोविडचा व्हायरस जो आहे, की लोक काय करतायत, एखाद्या एरियामध्ये एखाद्या घरात जायला खूप घाबरतायत. ज्या ठिकाणी कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट सापडलाय त्याच्या घरात 8 दिवसांनी जायला सुद्धा लोक घाबरतायत. सो दिस इज नॉट द केस. आफ्टर 24 hours फिजिबिलिटी इज झिरो. म्हणजे त्या व्हायरसची इन विट्रो लाईफ किती आहे, एखाद्या सरफेसवर पडल्यावर स्टँडर्ड लाईफ टाइम किती आहे, हा सुद्धा स्टडी होणं खूप गरजेचं आहे. आणि बेस्ड ऑन दॅट वी कॅन टेक द प्रिकॉशन्स, की बाबा तो ड्राय सरफेसवर पडला
तर किती वेळ राहतोय, मेटलवर पडला तर किती वेळ राहतोय, वेट सरफेसवर पडला तर किती वेळ राहतोय, बरोबर आहे. अँड बेस्ड ऑन दॅट द सिव्हिअरिटी ऑफ द व्हायरस कॅन बी more studied. So this is a possible or the way which we can study to control the pandemic of the COVID-19 also. Coming back to the kinase enzyme, the source is a bacteriophage. So bacteriophage is a virus which infects the bacteria. So this virus actually produces this enzyme inside the host, and we are taking out this enzyme from the bacteria. Okay, so the kinase enzyme, the first reaction is quite simple. We have an DNA molecule of which phosphate group has been removed. Okay, 5 prime phosphate जो असतो तो फॉस्फेट फॉस्फेटेज एन्झाईम वापरून काढून टाकला. आता 5 प्राईम फॉस्फेट जर काढला तर त्या एंडला काय शिल्लक राहील, हायड्रॉक्सिल ग्रुप शिल्लक राहील, बरोबर आहे. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रायबोज शुगर, रायबोज शुगर काय आहे, पेंटोज आहे, हेक्झोज आहे का टेट्रोज आहे. कविता बिलाव, सर. पेंटोज. पेंटोज मीन्स व्हॉट अनिकेत? 5 कार्बन असणार सर. Very good. It contains 5 carbon atoms in its structure. When we are talking about the carbon atoms on a sugar, it contains hydroxyl groups. HOH structures असतात का? Yes, no? Okay. So when we are talking about a ribose sugar at the 5 prime end, it has got CH2OH. Correct? रायबोज शुगर मध्ये 5 प्राईम एंडच्या कार्बनला CH2OH असतो. ओके, सो त्याच्यावरती फॉस्फेट ऍड करून मग त्याचा तो म्हणजे काय म्हणतो आपण, न्यूक्लिओसाइडचा न्यूक्लियोटाइड झालेला असतो. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द न्यूक्लिओसाइड अँड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिओसाइड म्हणजे काय, नायट्रोजन बेस प्लस शुगर. करेक्ट, न्यूक्लिओसाइड मीन्स नायट्रोजन बेस प्लस शुगर मोइटी. करेक्ट, येस नो? हा सर. And what is nucleotide? Nucleotide is nitrogen base plus the sugar plus the phosphate. Correct? So whenever this phosphate is removed, whatever left out is the hydroxyl group. This is the hydroxyl group. So simply the kinase will come into picture. It will take out the phosphate from ATP. Now we need to have the source of phosphate. Man, if I have to add something, we cannot add the things likewise de novo. म्हणजे कुठनं हवेतनं तर येणार नाहीये. So when I am talking about transferring a phosphate group, we need to have the source of phosphate. Correct? So usually most common source of phosphate which has been used in all types of reaction is ATP. Okay, wherever we require energy or wherever we require a phosphate, sorry, we use ATP. So gamma phosphate of ATP is been transferred. ATP मध्ये 3 phosphates आहेत, अल्फा, बीटा and gamma. Correct? Sorry. Don't worry, even if I am sneezing, the virus cannot be transmitted online, है ना? हॅलो, हा येतो ना, आवाज येतो ना? हा सर. हा, बाकीचे झोपलेत काय? राजकुमार आहे की सर. आहे ना? हा, ठीक आहे. आदन मधनं आहे, जागे आहे म्हणून तुम्ही जरा हा हा म्हणत जावा. Okay, we are talking about a forward reaction. Forward reaction involves this transfer of the phosphate group from ATP. त्यातला लास्टचा जो पी आहे ट्रायफॉस्फेट मधला, तो पी आपण ट्रान्सफर करणार टुवर्ड्स द हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ 5 prime end. So this is a simple reaction. If you can see over here that this is a hydroxyl group. Okay, so the kinase enzyme will do what? It will remove the phosphate from ATP and will transfer it to 5 prime end of the hydroxyl group, and ADP will be
released. Okay, simplest way, simplest mechanism. Now next is the exchange mechanism. Exchange मध्ये काय होईल, एकदा फॉस्फेट काढून घेतला जाईल आणि नवीन ग्रुप दिला जाईल. व्हॉट इज एक्सचेंज? इन सिंपल टर्म्स व्हॉट इज एक्सचेंज? रिप्लेस करणे सर. वी कॅन रिप्लेस द थिंग्स. व्हेरी गुड. म्हणजे एक गोष्ट काढून घेणे आणि तसलीच दुसरी गोष्ट देणे. बरोबर आहे, याला आपण एक्सचेंज म्हणतो. टेक अँड गिव्ह. बरोबर आहे. Okay, so when we are talking about the exchange of a phosphate group, what happens in the first phase in a reaction? Instead of ATP, we will add ADP in the reaction mixture. So the activity of enzyme is based on the concentration. जेव्हा मीडियम मध्ये फॉस्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन डीएनए वर जास्त आहे दॅन एडीपी, त्यावेळी कायनेज एन्झाईम काय करेल, फॉस्फेट ग्रुप जो आहे डीएनए वरचा तो काढून घेईल आणि तो एटीपी ला देईल. बरोबर आहे. And then ATP will be released. Phosphate plus ADP will become ATP. Now the DNA has been having a hydroxyl group at 5' end. In the next phase, after some time, what we'll do in the reaction, we will add ATP molecules. These ATP might be labeled, no problem. So if you add the ATP in the next phase, what the enzyme will do? By looking at the concentration of ATP, it will remove the phosphate group from ATP and will transfer it to DNA. And this is how the exchange mechanism may take place. This can be used for end labeling of the DNA. Same. म्हणजे इथे दोन एन्झाईम वापरायची गरज नाही. फॉस्फेटेज वेगळं वापरा, परत कायनेज वापरा अशी गरज नाही. व्हॉट यू कॅन डू इन द इनिशियल स्टेजेस, डीएनएच्या 100 कॉपीज आहेत आणि एडीपीच्या 500 कॉपीज आहेत. तर त्या केसमध्ये काय होईल, एडीपीचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे डीएनए वरनं एडीपीला फॉस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर केला जाईल. बरोबर आहे, आणि त्याचा एटीपी तयार होईल. नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं, डीएनएच्या किती कॉपीज आहेत आपल्या, 100च होत्या. बरोबर आहे, आणि एटीपी जो आहे तो एक्सेस मध्ये ऍड करायचा. म्हणजे एडीपीच्या कॉपीज आधी कमी होत्या त्यामुळे डीएनए वरनं एडीपीला गेला, आता एटीपी इन एक्सेस टाकला तर एटीपी वरनं डीएनए ला जाईल. दिस इज हाऊ we can exchange the phosphate group present at 5' end of the DNA. Is it clear? Yes, no? हा सर. Okay. So this is the chemical composition, chemical reaction now, which we are talking about. So this is a free hydroxyl group at 5' end. Usually इथे काय असतो, CH2OH. बरोबर आहे, CH2OH आणि त्याला एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच असतो. तुम्ही हा न्यूक्लियोटाइड बघा, मी हायलाइट केलेला, न्यूक्लियोटाइड दिसतोय का आता? हा नायट्रोजन बेस आहे, ही शुगर आहे. बरोबर आहे. दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. हा वरचा फॉस्फेट ग्रुप. माझा एरो दिसतोय ना कर्सर? हो सर. हा 5' फॉस्फेट आहे. बरोबर आहे. या 5' फॉस्फेटला हा 3' OH अटॅच झाला. हा वरचा, आता वरचा बघूया आपण. वरचा नायट्रोजन बेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इथला फॉस्फेट ग्रुप काढून घेतलेला आहे या हायड्रॉक्सिलचा. बरोबर आहे. आता दिस इज एटीपी, नायट्रोजन बेस प्लस शुगर. बरोबर आहे, आणि प्लस फॉस्फेट नंबर 1, phosphate number 2, phosphate number 3. Correct? Now this phosphate will be removed and this will be transferred to this hydroxyl group. बरोबर. म्हणजे आता इथला एक फॉस्फेट निघून गेला बघा आणि तो इथे ऍड झाला. दिस इज सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन. अंडरस्टूड? हा सर. ओके. So in a simple way, without using phosphatase enzyme, you can catalyze the transfer of phosphate group towards the ends of the DNA. So there are two major uses of the polynucleotide kinase enzyme. The first use is linker and adapters are phosphorylated along the fragments of the DNA before ligation. Linkers and adapters चा concept तुम्हाला माहित आहे?
What are linkers? What are adapters? If you know, say yes. If you don't know, let me know. No problem. Nice, sir. Okay. Linkers and adapters are actually the molecules, extension molecules. म्हणजे नावातच आहे लिंकर किंवा अडॅप्टर. ज्यावेळी एखादा पॅच छोटा पडत असतो किंवा आपण त्याला सबसिडरी पॅच जोडतो ना, त्याला लिंकर्स किंवा अडॅप्टर्स असं म्हणतात. म्हणजे आपला डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो आहे माझा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मला ऍज इट इज इंटॅक्ट एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे किंवा एखाद्या प्लाझमिडमध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे. पण त्याला फ्लँकिंग रिजन्स म्हणजे त्याच्या साईडचा जो रिजन असतो ना, त्याच्यावरती रेस्ट्रिक्शन साईट मला पाहिजे अशी मिळत नाहीये. बरोबर आहे. तर मग मी काय करणार, त्या केसमध्ये त्याला एंड्स ना माझा सिंथेटिक सिक्वेन्स ऍड करणार. त्याला लिंकर्स आणि अडॅप्टर्स असं म्हणतात. ऍक्च्युली अडॅप्टर्स अडॅप्टर्स हे ब्लंट एंडेड असतात आणि लिंकर्स हे स्टिकी एंडेड असतात. आणि अडॅप्टर्स मध्ये रेस्ट्रिक्शन साईट असते एखाद्या एन्झाईमची. बऱ्याचदा काय होतं, फॉर एक्झाम्पल मला इन्शुलिनचा जीन इकोलाई मध्ये ट्रान्सफर करायचा आहे. सो व्हॉट आय विल हॅव टू डू इज आय हॅव टू आयसोलेट द जीन ऑफ इन्शुलिन फ्रॉम a human, correct? Then I will have to ligate this insulin gene into a suitable vector. Now whenever I am choosing a particular vector, I have to choose a particular restriction enzyme to cut the vector. And the most important requirement is the enzyme which is used to cut the vector should cut the target gene. बरोबर आहे. जीनला कट करायला वापरलेलं रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आणि वेक्टरला कट करायला वापरलेलं रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम एकच पाहिजे का वेगवेगळं पाहिजे? एकच पाहिजे. जर एकच असेल तरच लायगेशन होईल. जर एक नसेल तर लायगेशन होईल का? नाही होणार. हा कन्सेप्ट नक्की कळलाय तुम्हाला? हॅलो, हे लक्षात आलं नाही असं कोण आहे का? मी आता काय बोललो? हा ऐश्वर्या, समजलं सर. समजलंय ना? ओके, व्हेरी गुड. बाकीच्यांना कळलंय का? थोरात, हा सर. हा थोरात काय विचारलं मी? समजलंय का मी काय बोललो? थोरात, हा सर. कळलं ना मी काय म्हंटलो? हो. ठीक आहे. सो त्या केसमध्ये मला सांगा, प्रत्येक वेळी माझ्या जीनवरती मी जे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम वेक्टरमध्ये वापरणार आहे तेच असेल का? त्याच जागी नसणार आहे. सो ज्यावेळी मला एक फिक्स्ड साईजचा जीन एखाद्या वेक्टरमध्ये ट्रान्सफर करायचा असतो, त्यावेळी आय नीड टू गेट दॅट एक्झॅक्ट फ्रॅगमेंट. मग त्या फ्रॅगमेंटला काय करायचं, मी त्याचे जे एंड्स असतात ना, त्या एंडला हे लिंकर्स किंवा अडॅप्टर्स अटॅच करायचे. आणि ते अटॅच केल्यानंतर त्याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन साईट आहे. मग अडॅप्टर अटॅच करताना अशा एन्झाईमचा अडॅप्टर अटॅच करायचा की ज्यानं ऑलरेडी वेक्टर कट केलेला आहे. मग मी ज्यावेळी लिंकर अडॅप्टर अटॅच करेन त्यावेळी तो डीएनए परत त्याच एन्झाईमनी कट करेन. म्हणजे अडॅप्टर परत अडॅप्टरच्या अडॅप्टरमध्येच तुकडे पडतील. म्हणजे कसं सांगू तुम्हाला, याच्यात ब्लॅकबोर्ड घेता येत नाही ना मीट मध्ये? जस्ट अ मिनिट. ब्लॅकबोर्ड घेता का पार्टकी सर? एक सेकंड म्हणून मी पीपीटी काढतो. मी तुम्हाला त्याच्यात इलस्ट्रेशन काढून दाखवतो काय. I'll just draw the illustration of what I'm trying to tell you.
हॅलो, आवाज येतोय का बाळांनो माझा? हा सर. हा, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो सर. ठीक आहे. तो आता इथे तुम्हाला मी दाखवतो. Just a minute, I will just show you. So consider that this is our vector. Okay, हा vector आहे आपला circular. Okay, now I have to insert a gene into this vector. आता ह्या vector मध्ये जीन इन्सर्ट करायचं असेल तर याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे? पहिल्यांदा मल्टिपल क्लोनिंग सिक्वेन्स, बरोबर आहे, विच इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर. आता मला सपोज इथं जीन क्लोन करायचं आहे, सो मी एक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम वापरलं, से इको R1. कुठलं रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम वापरलं? इको R1. ओके, I'll use the enzyme, say eco R1. Okay, so eco R1 चा recognition sequence काय आहे बाळांनो? GAATTC. GAATTC. Okay, so simply correct. So it will cut this vector आणि मग ह्या वेक्टरचं काय होईल? दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लिनियर DNA. बरोबर आहे, ह्या वेक्टरचा लिनियर DNA तयार झाला का? हो. ठीक आहे, हा असा लिनियर वेक्टर तयार होईल. आता मला माझा ट्रान्सजीन याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचा आहे. ओके, सो दिस इज अ जीन विच आय एम इंटेंडेड टू ट्रान्सफर इन टू दिस वेक्टर. ओके, हा जीन इथे इन्सर्ट करायचा आहे मला. आता हा जीन जर इथं मला जोडायचा असेल तर मग मला सांगा, ब्लंट एंड लायगेशन सोपं का स्टिकी एंड लायगेशन सोपं? लायगेशन कुठलं सोपं आपण लास्ट टाइम बघितलं होतं. ब्लंट एंड स्टिकी एंड काय लक्षात आहे का तुम्हाला? सर स्टिकी आणि इझी असतं ना? हा बरोबर. मग आता ब्लंट एंड आणि स्टिकी एंड मधला फरक काय? ब्लंट एंड म्हणजे ज्याला ओव्हरहँग नाहीत आणि स्टिकी एंड म्हणजे काय? ज्या डीएनए ला ओव्हरहँग्स आहेत. ओव्हरहँग्स आहेत म्हणजे आपण काय करणार त्याला? सिंपल आहे. आता हे बघा, व्हेन आय एम टॉकिंग अबाउट अ 2 स्टँडर्ड डीएनए, आता थोडंसं डबल स्टँडर्ड आपण कन्सिडर करू. डबल स्टँडर्ड डीएनए. ओके, हा प्लाझमिड आहे. ओके, ज्यावेळी मी कट केला त्यावेळी असं त्याची अवस्था काहीतरी झाली असणार आहे, बरोबर आहे. त्याला ओव्हरहँग झाले असणार आहेत का? असे आले असणार आहेत. येस नो? हा माझा जीन ऑफ इंटरेस्ट आहे. ह्या जीन ऑफ इंटरेस्टला मला ह्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. सो व्हॉट आय विल हॅव टू डू इज, आय विल हॅव टू कट दिस जीन. आता जीन कट करून चालेल का मला? नाही. मी या जीनवर काय करणार? आय विल ऍड द adapters to these genes. Adapter ऍड करणार म्हणजे काय? सिंपल आहे. आय विल ऍड some groups like this at the end of this DNA, like this. Okay, म्हणजे हा इथे ऍड केला, हा काय झाला? ऍडॅप्टर झाला. ओके, हे ऍडॅप्टर मी इकडे पण ऍड करणार. झालं का ऍडॅप्टर ऍड? ओके, नाउ दिस इज व्हॉट इज माय ट्रान्सजीन कन्स्ट्रक्ट. ओके, आता मी ह्याला रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट करणार. कुठल्या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट करणार? इको R1 कट केलं पाहिजे, बरोबर आहे. येस नो? येस. इको R1 कट केल्यानंतर सिनेरिओ काय होईल? थोडंफार असा सिनेरिओ होईल, बरोबर आहे. असं होईल का? येस नो? नाउ आय कॅन ऍड दिस कन्स्ट्रक्ट इझिली ओव्हर हिअर, बरोबर आहे. दिस इज हाऊ दिस कॅन बी लायगेटेड, करेक्ट. आणि मग हा वेक्टर रिसर्क्युलराइज होईल, बरोबर आहे. आणि रिसर्क्युलराइज झाला की तो ट्रान्सजीन त्याच्यामध्ये इन्सर्ट होईल. अंडरस्टूड? येस नो? ह्याला आपण काय म्हणतो? ऍडॅप्टर्स किंवा लिंकर्स. लिंकर जे असतात ते
स्टिकी एंड वालेच मॉलिक्यूल डायरेक्टली आपण ऍड करतो आणि अडॅप्टर्स हे ब्लंट एंडेड असतात आणि त्या अडॅप्टर मध्ये रेस्ट्रिक्शन सिक्वेन्स असतो की जो एन्झाईमनी नंतर कट केला जातो. अंडरस्टूड? येस नो? अरे बाळा नो बोला. हो सर. ओके, back to presentation then. Okay, can you see the presentation now? Window दिसती आपली एन्झाईमची? Okay, so this is how we can phosphorylate or dephosphorylate the linkers and adapters on the DNA. Okay, so this is the first use that polynucleotide kinase can be used for end labeling. So end labeling मध्ये आपण usually P32 हा isotope use करतो. Okay, the only thing that you have to take care with the kinase enzyme is these kinase enzymes are easily dephosphorylated or inactivated by the presence of ammonia ion. Actually, ammonium salts are used in the extraction of the DNA or the RNA. So if at all in your extracted DNA there is a contamination or there are traces of ammonium ions, then this enzyme becomes inactive. So whenever you are working with the kinase enzyme, either you should use the material which is free from ammonia, or you should purify your DNA to remove ammonium ions from the medium. Okay, so this is what is the limitation of this enzyme. Understood? Yes, no? अरे बोला बाळांनो. Okay, so this is all about the kinase enzyme. ह्याच्यात काय शंका आहे का? Okay, that's it then about the kinase. I'll just transfer this PDF to you so that you can understand, and probably next week we'll take an online test based on this topic. Okay, yes, no? Yes. Okay, Yes, sir. आपलं रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टेज एक राहिले ना, तर घेतले आपण. हॅलो. नाही घेतलं. Okay, we'll go for ribonuclease first. So ribonuclease is again a type of enzyme which is involved in degradation of the DNA. Okay, so ribonuclease is an enzyme which is involved in the degradation of the DNA. So nucleases, these are the enzymes which catalyze the degradation of nucleic acids. Ribonuclease, the name itself tells. तो कुणाला डिग्रेड करणार? कुठल्या न्यूक्लिक ऍसिडला डिग्रेड करणार? रायबोन्यूक्लिक कुणाला डिग्रेड करेल? नावातच आहे. Hello. RNA ला. Correct. These are also called Hello, as. sir. RNA ला. Very good. These are also called as RNases. These cleave the RNA at the ends as well as in the center. There are two types of RNases: RNase A and RNase H. These are the important molecules which are involved in the defense mechanism against viral infection. So this is what is the key aspect, that RNase A and RNase H, these are the important molecules which are required for the prevention of infection with RNA. हो हो फोन करतो तुला झाले की. हो फोन करतो. So RNase A and RNase H. Okay, so RNase H is an endoribonuclease. Endo म्हणजे काय मला सांगा बाळांनो? Endo means what? Endo आणि exo. What is meant by endo? Endo म्हणजे मध्ये, within. Within. Very good. So endo refers to within.
An endoribonuclease is an enzyme that cleaves single-stranded RNA at 3' end of pyrimidine residues. So this is what is the key aspect. Ribonuclease A जे आहेत ते pyrimidine residues ला कट करतात. सौरभ भोसले, can you tell me which are pyrimidine residues in the DNA or RNA? सौरभ भोसले आहे का? सौरभ, हा पायरिमिडिन्स कुठले कुठले आहेत? डीएनए मध्ये दोन प्रकारचे बेसेस आहेत, प्युरिन्स आणि पायरिमिडिन्स. आरएनए मध्ये न्यूक्लियोटाइड कुठले कुठले असतात सांग बाळा? आरएनए इज मेड अप ऑफ व्हॉट? सौरभ, हा आरएनए कुठले कुठले न्यूक्लियोटाइड असतात बाळा? नाही माहिती नाही माहिती? नाही. व्हेरी गुड. वरद, वरद आवाज येतो बाळा? वरदराज अडसुळे. हा येतोय सर आवाज येतोय. हा वरद, आरएनए मध्ये कुठले कुठले न्यूक्लियोटाइड्स असतात? तर ते युरेसिन वगैरे बरोबर, कुठले कुठले नाव सांग? युरेसिन आणि युरेसिन किती असतात मला सांग पहिल्यांदा? युरेसिन आणि थायमिन. कोण आहे ते युरॅसिल थायमिन? परत मोठ्याने सांग बाळा, बरोबर सांगतो तू. युरॅसिल, पुढं थायमिन असतो का? अरे बापरे. कुंभार, कुंभार आहे का? ऋषिकेश, कविता, बाळा म्यूट कर ना तुझा. हा सर हॅलो. ऋषिकेश, आरएनए मध्ये कुठले कुठले न्यूक्लियोटाइड असतात बाळा? ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि युरेसिन. व्हेरी गुड. AUGC, करेक्ट. ॲडेनिन, ग्वानिसिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल. ह्याच्यात युरेसिन. प्युरिन कुठले आणि पायरिमिडिन कुठले? ॲडेनिन आणि ग्वानिन प्युरिन्स आणि सायटोसिन आणि युरेसिन पायरिमिडिन. बरोबर. सो आपलं जे एन्झाईम आहे रायबोन्यूक्लिएज ए, ते कुठं कट करतंय? पायरिमिडिन पशी. म्हणजे कुणापाशी कट करणार? ऍट सायटोसिन अँड ऍट, हॅलो, सायटोसिन आणि युरॅसिल जवळ. बरोबर आहे का? येस, नो? दीज आर द पायरिमिडिन रेसिड्यूज ना. Okay, so RNA is degraded leaving cytosine and uracil nucleotides. Okay, so the optimum temperature which is required for the activity of RNase A is 60 degrees Celsius and the pH is 7.6. RNase A has got two histidine residues in the active site. एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साइट मध्ये दोन हिस्टिडीन रेसिड्यूज खूप महत्वाचे आहेत, हिस्टिडीन 12 आणि हिस्टिडीन 119. द फर्स्ट स्टेप इज हिस्टिडीन 12 acts as the base accepting the proton from nucleophile which attacks positively charged phosphorus, and histidine 119 acts as the acid. So histidine हा ड्युएल काम करतो बघा. एक हिस्टिडीन बेस म्हणून काम करतो, दुसरा ऍसिड म्हणून काम करतो. प्रोटॉन एक जण डोनेट करतो, एक जण रिमूव्ह करतो आणि इमिडाझोल रिंग मधनं क्लिवेज होतो. ओके, सो दिस इज हाऊ द एन्झाईम वर्क. इन द साइड चेन देर इज lysine residue at 41 residue and phenylalanine at 120, which further stabilize the transition state, leading to the formation of a cleaved RNA. This is how RNA is cleaved. Okay, so RNA cleavage मध्ये ऍक्टिव्ह साइट मधल्या हिस्टिडीनचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज हाऊ दे डू ऍक्ट. काय करतात? हा जो
2' OH इथला हा जो आहे हा हिस्टिडीन इथे इंटरॅक्ट होतो विच ऍक्ट ॲज बेस, तो इथे अटॅक करेल. इथे अटॅक केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली हा फॉस्फेट ग्रुप डिग्रेड होऊन हे खालचे रेसिड्यूज निघून जाणार. अँड दिस इज हाऊ this bond will be broken. Okay, and by breaking this phosphodiester bond the RNA gets degraded. म्हणजे शेजारच्या न्यूक्लियोटाइड मधला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जर मोडला तर RNA डिग्रेड होणार आहे. RNA डबल स्टँडर्ड असतो का सिंगल स्टँडर्ड असतो होस्ट मध्ये? सिंगल स्टँडर्ड. Very good. So this is how it does act. So it is used to remove the contamination of RNA from DNA samples. म्हणजे RNase एन्झाईम युजली कशासाठी वापरतात तर कंटॅमिनेशन रिमूव्ह करायला. इवन देर इज अनदर टाइप ऑफ एन्झाईम विच इज कॉल्ड एज RNase H. दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस. RNase A कसा होता? स्पेसिफिक होता. इट यूज टू कट ओनली pyrimidine residues. But somehow RNase H is non-specific type of endonuclease which degrades the DNA by hydrolytic mechanism by forming the RNA DNA duplex. Okay, so this enzyme requires metal ions as the cofactor. Okay, so RNase H is an enzyme which is usually used to remove RNA DNA dimers. म्हणजे हा RNA आहे, या RNA ला ज्यावेळी cDNA तयार होतो त्यावेळी ह्याला RNA DNA कॉम्प्लेक्स असं आपण म्हणतो, RNA cDNA कॉम्प्लेक्स. सो इथे RNase H एन्झाईम टाकला की वरचा फक्त RNA एन्झाईम RNA फक्त डिग्रेड होईल आणि cDNA शिल्लक राहील. सो दिस इज हाऊ द डिग्रेडेशन कॅन बी डन और दिस इज हाऊ द डिग्रेडेशन इज कॅरिड आउट. अँड नेक्स्ट फेजेस मध्ये मग आपण टॅग DNA पॉलिमरेजनी तो DNA पूर्णपणे एम्प्लिफाय करून घेऊ शकतो. सिंपल आहे. RNase H is an enzyme which is cleaving the DNA and the RNA complex. RNA त्यातनं डिग्रेड होतो, DNA as it is intact राहतो. So it is selective for RNA. Okay, yes, no? हा सर. Okay, so that's it about the nucleases or ribonucleases. I'll do one thing immediately after the lecture. I'll share this PPT to you, that is a presentation PDF to you. And the next enzyme, which is the only enzyme remaining, is द रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम. बरोबर आहे. आपण पॉलिमरेज पण बघितले ना, पॉलिमरेज 1, 2, 3 नाही सर. नाही बघितले का? ओके, दिस टू एन्झाईम्स नाही आर सर, नाही बघितलेलं. DNA पॉलिमरेज 1, 2, 3 आणि नेक्स्ट एन्झाईम इज रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. In next couple of lectures I'll finish up with these two enzymes, and next week we will have test on enzymes. First we will go for a objective टेस्ट. ऑनलाईनची ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट एक घेऊ आणि मग सब्जेक्टिव्ह टेस्ट घेऊया. ओके, हा सर. टेस्टचं नाव काढून दोघं तिघं गायब झाले बघा लगेच. तुमचा अटेंडन्स बाळांनो डिजिटली घेतला जातो माहिती आहे ना. तुम्ही किती वेळ लेक्चरला आत होता, किती वाजता आत आला, किती वाजता बाहेर गेला हे सुद्धा कळतंय. ऑटोमॅटिकली मीटला ती प्रोव्हिजन आहे, मीट तेवढं रेकॉर्ड करतंय. ठीक आहे. बरं, साइड बाय साइड विल स्टार्ट विथ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स, कारण मेजॉरिटी मुलांनी बायोइन्फॉर्मॅटिक्स चॉईस दिलेला आहे. धवल सरांनी बायोइन्फॉर्मॅटिक्स चालू केला असेल ना. हो सर. नेक्स्ट टाइम व्हॉट आय विल डू इज आय विल टेक द प्रॅक्टिकल. हा बोला. हॅलो सर. हा सर, ती लायगेजची पण पीपीटी शेअर करा. मी सगळं अख्खा पीडीएफ आहे ना, त्या पीडीएफ मध्ये सगळंच आहे. सो आय विल शेअर यू द एंटायर पीडीएफ. ओके, लगेचच ग्रुपवर टाकतो. नाही टाकलं तर मला आठवण करा लगेच. ठीक आहे. ओके, सो व्हॉट आय वॉज ट्राइंग